spoken. For thus says the Lord and Master, I shall also destroy the men of high status from Memphis, and the rulers of Memphis from the land of Egypt, and they shall be no more. I shall destroy the land of Pathros, and set Tanis on fire, and extract vengeance on Diospolis. I will pour out my anger on Sais, the strength of Egypt, and I will destroy the multitude of Memphis, and set Egypt on fire. Syene will be greatly troubled. There shall be a rupture in Diospolis, and there will be flooding waters. The youth of Heliopolis and Babashtim shall fall by the sword, and the women will go into captivity. At Taphne, the day will be darkened, where when there I break to pieces the king's powers of Egypt, and there the insolence of her strength shall perish. A cloud will cover her, and her daughters shall be taken prisoners. Thus I shall execute judgment on Egypt, for they shall know that I am the Lord. Again it came to pass in the 11th year, in the first month, on the 7th day of the month, that the word of the Lord came to me, saying, Son of man, I have broken the arms of Pharaoh the king of Egypt. And behold, it has not been bound up to be healed, and no plaster applied to make it strong enough to hold the sword. Therefore, thus says the Lord the Master, I am against Pharaoh the king of Egypt. I will break his strong and outstretched arms, and throw down his sword from his hand. I will scatter the Egyptians among the nations, and disperse them as chaff throughout the countries. I shall strengthen the arms of the king of Babylon, and put my sword into his hand. I shall bring it upon Egypt, and he shall plunder and take spoils from it. Thus I shall strengthen the arms of the kings of Babylon, but the arms of the Pharaoh will fall. Then they will know that I am the Lord when I put my sword into the hand of the king of Babylon, and he stretches it out against the land of Egypt. So I will scatter the Egyptians among the nations, and disperse them as chaff throughout the countries. Then all will know that I am the Lord. Ezekiel chapter 31. Again it came to pass in the 11th year, in the third month, on the first day of the month, that the word of the Lord came to me, saying, Son of man, say to Pharaoh, king of Egypt, and to his multitude, to whom do you liken yourself in your high position? Behold, Assyria was a cypress in Lebanon, and he was beautiful in offshoots and high in greatness. His rule came to be among the clouds, water nurtured him, and the depths made him grow tall. The depths led her rivers around his trees, and sent forth her systems into all trees of plain. For this reason his greatness was exalted above all the trees of the plain, and his branches were enlarged because of the abundance of water. All the birds of the heavens made their nest in his offshoots, and under his branches all the wild animals of the plain brought forth their young, and all of the multitude of nations dwelt under his shadow. Thus he was beautiful in his high position because of the multitude of his branches, for his roots were in much water. There were no such cypresses in the paradise of God, and there were no pine trees displaying offshoots like this. Silver face did not have branches like these. No tree in the paradise of God was like him in beauty because of the multitude of his branches, and all the trees of God's paradise of splendor were jealous of him. Therefore, thus says the Lord, because you increased in greatness and you established your rule among the clouds, and I saw him when he was exalted, therefore I delivered him into the hands of the rulers of nations, and he carried out his destruction. Thus, foreigners, the plague of the nations, destroyed him and cast him down upon the mountains. His branches fell in all the valleys, and his stems were broken in every plain of the land. All the peoples of the nations went down from their shelter and dashed to him the ground. All the birds of the heaven rested on his fall, and all the wild animals of the field came upon his branches, that no trees in the water may ever again exalt themselves in their greatness, nor establish their rule among the clouds, and that no trees which drink water may stand in their high position. For all were delivered to death, to the depths of the earth, among the sons of men who go down to the pit. Thus says the Lord and Master. In the day he went down to Hades, the deep abyss moaned him, and I stood over her rivers and restrained her abundant water. Lebanon moaned over him, and all the trees of the field fainted over him. From the sound of his fall, the nations were shaken. When I cast him down to Hades,
together with those who descend into the pit. All the trees of splendor and the chosen plants of Lebanon, all that drink water, comforted him in earth. Yet they also went down to Hades with him among those slain by the sword, along with their posterity. They they that dwelt under his shadow perished in the midst of their life. To whom are you likened? Go down and be humiliated with the trees of splendor to the depth of the earth. You will sleep in the midst of the uncircumcised with those slain by the sword. Thus shall it be for Pharaoh and the multitude of his strength, says Lord and Master. Ezekiel chapter 32. Again, it came to pass in the 11th year, in the 12th month, on the first day of the month, that the word of the Lord came to me, saying, Son of man, take up a lamentation over Pharaoh, king of Egypt, and you shall say to him, You are like a lion among the nations, and you are like a dragon in the sea. You assaulted with your rivers, troubled water with your feet, and trampled your rivers. Thus says the Lord. I shall therefore spread a net over you of many peoples, and bring you up with my fish hook. I shall stretch you out upon the earth, and the plains will be filled with you. I shall cause the birds of the heavens to settle upon you, and all the beasts of the whole earth to fill upon you. I shall offer your flesh on the open mountains, and saturate them with your blood. The land shall be drenched with your excrement because of your multitude upon the mountains. I will fill the valleys with you. When I extinguish you, I shall cover up heaven and make its stars grow dark. I shall cover up the sun with a cloud, and the moon will not give her light. All the bodies that give light in the heaven shall grow dark over you, and I shall bring darkness upon your land, says the Lord and Master. I will provoke to anger the heart of many peoples when I lead you captive among the nations into a land you have not known. Many nations will become saddened over you, and their kings will be utterly amazed when my sword flies in their faces, and they await their own fall from the day of your fall. For thus says the Lord. The sword of the king of Babylon will come upon you with the swords of his mighty men, and I will strike down your strength. All these men are plagues from the nations. They will destroy the insolence of Egypt, and all her strength will be crushed. I will also destroy all her cattle from bedside, her abundant water, which the foot of man will trouble no more, nor will the footsteps of cattle trample it. Thus at the time their waters shall become still, and their rivers will flow like oil, says the Lord. When I give Egypt over to destruction, and the land becomes desolate with all its fullness, and when I disperse all who dwell in it, then they will know that I am the Lord. There is a lamentation, and you shall mourn over Pharaoh. The daughters of the nations shall mourn over him and over Egypt, and they shall mourn for her over all her strength, says the Lord and Master. Again, in the first month of the 12th year, on the 15th day of the month, the word of the Lord came to me, saying, Son of man, lament over the strength of the Egypt, for the nations will cast down her daughters dead into the depth of the earth, to those who go down into the pit. They shall fall with him among those slain by the sword, and all his strength will sleep in death. The mighty men will say to you, Be in depth of the pit, for to whom are your superior? Go down and sleep in death with the uncircumcised among those slain by the sword. Assyria is there, and all its company, and all the slain were put there. Their burial places is in depth of the pit, and his company are set around about his grave. All the slain who fell by the sword are those who caused their fear to be upon the land of the living. There is alarm and all his army all around his grave, and all the slain who fell by the sword, and the uncircumcised who went down into the depth of the earth, and who caused their terror to be in the land of the living. Now they bear their torment with those who go down to the pit among the slain. Meshech and Tubal, and all their strength were put there around about his grave. All his slain men, all uncircumcised, slain by the sword, who spread their terror in the land of the living, and there they sleep in death with the mighty men who fell of old,
who went down to Hades with their weapons of war. The swords were put under their heads, but their lawlessness was placed on their bones, because they terrified the mighty men in the land of the living. As for you, you will sleep in death among the uncircumcised with those slain by the sword. There are the rulers of Assyria who yielded strength to the wound of the sword. They sleep in death with the slain, with those who go down in the pit. There are the rulers of the north and all the commanders of Assyria, who with their terror and their strength go down slain in the pit. They fell asleep uncircumcised with those slain by the sword, and they bear their torment with those who go down to the pit. King Pharaoh will see them and be comforted over all their strength, says the Lord and Master. For I caused this fear to be in the land of the living, but he shall sleep in death among the uncircumcised, with those slain by the sword, even Pharaoh and all his multitude, says the Lord and Master. Ezekiel chapter 33. Again, the word of the Lord came to me, saying, Son of man, speak to the sons of your people, and you will say to them, On whatever land I bring the sword, take one man from among the people of the land, and make him their watchman. When he sees the sword coming upon the land, he shall blow the trumpet and warn the people. Then whoever hears the sound of the trumpet, but does not take warning, and the sword comes and take him away, his blood shall be on his head, on his own head. For he heard the sound of the trumpet, but did not take warning. So his blood shall be upon himself. But he who takes warning will save his life. But if the watchman sees the sword coming and does not blow the trumpet, and the people are not warned, and the sword comes and takes any person from among them, he is taken away in his transgressions, but his blood I shall require at the watchman's hand. As for you, Son of Man, I made you a watchman for the house of Israel, and you shall hear the word from my mouth. When I say to the sinner, You will surely die, and you do not speak to warn the ungodly man to change his way, that lawlessness man will die in his lawlessness, but his blood I shall require at your hand. But if you want the ungodly man to turn from his way, and he does not turn from his way, he will die in his ungodliness, but you have delivered your own soul. As for you, Son of Man, say to the house of Israel, Thus you spoke, saying, Our errors and our lawlessness are upon us, and we waste away in them. So how can we then live? Say to them, As I live, thus says the Lord, I do not will the death of an ungodly man. So the ungodly man should turn from his way and live. Turn heartily from your way, for why should you die, O house of Israel? Says to the sons of your people, the righteousness of a righteous man will not deliver him in the day he goes astray. As for the lawlessness of the ungodly man, it will not harm in the day he turns from his lawlessness, but a righteous man who goes astray cannot save himself. Ezekiel chapter 33, verses 12 വരെ വായിച്ചു. Barak More. Barak More. When I say regarding the righteous man, this man puts his trust in his righteousness but commits lawlessness, then none of his righteousness will be remembered, for he shall die in the wrongdoing he commits. Again, when I say to the ungodly man, You will surely die, and he turns from his sin, thus judgment and righteousness restore the pledge, gives back what he has stolen, and walks in the ordinances of life without committing wrongdoing. He will surely live, thus he will not die. None of his sins he committed will be remembered, for he does judgment and righteousness. By doing these things he shall live. Yet the sons of your people will say, The way of the Lord is not upright, but it is their way that is not upright. When the righteous turns from his righteousness and commits lawlessness, he will die because of it. But when the sinner turns from the lawlessness and does judgment and righteousness, he shall live because of it. Yet this is what you say, The way of the Lord is not upright.
O house of Israel, I shall judge every one of you according to his way, according to his ways. Again, it came to pass the 12th year of our captivity in the 12th month, on the 5th day of the month, that one who escaped from Jerusalem came to me, saying, the city is taken. Then the hand of the Lord came upon me the evening before the man came and opened his mouth. So when he came to me in the morning, my mouth was open, and it was no longer closed. Thus the word of the Lord came to me, saying, Son of man, those who inhabit the desolate places in the land of Israel say, Abraham was one man, and he inherited the land. But we are many, and the land was given to us as a possession. Therefore say to them, Thus says the Lord and Master, as I live, truly those in the desolate places shall fall by the sword, and those in the open plain shall be given to the wild animals as food, and those in the strongholds and caves I will surely kill. For I shall make the land a desert, and the insolence of his strength will perish, and the mountains of Israel shall be desolate by reason of no one passing through. Then they will know that I am the Lord. I shall make their land a desert, and I will be and it will be laid waste because of all the abominations they committed. As for you, son of man, the sons of your people are talking about you by the walls and at the gateways of the houses. They speak as a man speaks to his brother, saying, Let us gather and hear the words that proceed from the Lord. So they come together before you as people do, and they sit before you to hear your words, but they will not do them, because a lie is in their mouth, and their heart pursues their own defilements. For you are to them as a sweet, well-tuned song, and they will hear your words, but will not do them. So when it comes to pass, they will say, Behold, it has come. Then they will know a prophet was among them. Chapter 34. Again, the word of the Lord came to me, saying, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel, prophesy and say to the shepherds, Thus says the Lord and Master, O shepherds of Israel, who feed themselves, should not the shepherds feed the sheep? Behold, you drink the milk and clothe yourselves with the wool. You slay the fatlings, but do not feed my sheep. You have not strengthened the weak and the sick, and you have not revived. The broken you have not bandaged, and the misled you have not brought back. The lost you have not sought, and the strong you have not prepared for labor. So my sheep were scattered, because there were no shepherds. They became food for all the wild animals of the field. My sheep were scattered in all the mountains and on every high hill. They were scattered over the face of the earth, and there was no one to seek them or to bring them back. Therefore, you shepherds, hear the word of the Lord. As I live, says the Lord and Master, because my sheep became as plunder and as food to all the wild animals of the plain, because there were no shepherds with them. Nor did my shepherds search for my sheep, but fed themselves and not my flock. Because of this, O shepherds, thus says the Lord and the Master, Behold, I am against the shepherds, and I shall require my sheep at their hands. I shall turn them away so they may not shepherd my sheep. The shepherds will not feed them anymore, for I shall deliver my sheep from their mouth, and they shall no longer be as food for them. For thus says the Lord, Behold, I shall search for my sheep and care for them. As a shepherd seeks his flock on a day when there is darkness, and when a cloud separates the sheep, thus I will drive them from every place where they were scattered in the day of cloud and darkness. And I shall bring them out of the Gentiles,
gather them from the countries and bring them into their land. I shall feed them on the mountains of Israel, in the valleys, and in all the inhabited places of the land. I shall feed them in good pasture, and on the high mountains of Israel, and their folds will be there. They will lie down, and there they shall eat in good luxury and feed in rich pasture on the mountains of Israel. I shall feed my sheep and refreshen them, and they will know that I am the Lord. Thus says the Lord and Master. I shall seek the lost, bring back the misled, bind upon the broken, strengthen the fallen, protect the strong, and feed them with judgment. So as for you, my sheep, thus says the Lord and Master, behold, I will distinguish between sheep, and between rams and goats. It is not enough for you that you grazed on the good pasture, that you trampled upon the rest of your pasture with your feet, that you drank the clear water, but muddled the rest with your feet. Thus my sheep grazed on what you trampled with your feet, and drank what you muddled and what you muddied with your feet. Therefore, thus says the Lord and Master, behold, I shall distinguish between the strong sheep and the weak sheep, because you pushed with side and shoulder, butted all the weak ones with your horns, and greatly distressed the weak. Therefore, I will save my sheep, and they will not be as plunder anymore. And I shall judge between one ram and another. I shall raise up one shepherd over them, and he will tend them, even my servant David. He shall be their shepherd, and I, the Lord, will be their God, and David will be the ruler in their midst. I, the Lord, have spoken. I will also make a covenant of peace with David and utterly destroy the evil wild animals from the land. They shall dwell in the desert and sleep in the forest. I will settle them around my mountain and will give you rain, and give you rain, the rain of blessing. The trees of the plain will also produce their fruit, and the earth shall produce their strength. They shall dwell on the land in the hope of peace, and know that I am the Lord, when I break their yoke and deliver them from the hand of those who enslave them. They shall no longer be as plunder for the nations, nor will the wild animals devour them, but they will dwell in hope, and no one shall make them afraid. I will raise them up from a garden of peace, and they shall no longer perish with hunger, nor bear the insults of the nations. Then they will know that I am the Lord their God, and they are my people. O house of Israel, says the Lord, you are my sheep and the sheep of my pasture, and I am the Lord your God, says the Lord and Master. Again, the word of the Lord came to chapter 35. Again, the word of the Lord came to me, saying, Son of man, set your face against Mount Seir and prophesy against it, and say to it, Thus says the Lord and Master, behold, O Mount Seir, I am against you, and I will stretch out my hand against you. I will cause you to become a desert, and you will be wasted. I will also cause desolation in your cities, and you shall be desolate. Then you will know that I am the Lord, because you have an eternal hatred for the house of Israel, and laid in wait deceitfully with sword in hand as enemies, in a time of wrongdoing to the extreme. Therefore, as I live, says the Lord and Master, truly you sinned even to blood. Thus blood shall pursue you. I will cause Mount Seir to become a desert and desolate place, and destroy man and cattle from it. I will fill your hills and valleys in your slain, and in all your plains and among you. The slain shall fall by the sword. I will make you an eternal desolation, and your cities will be inhabited no more. Then you will know that I am the Lord.
Because you said, the two nations and the two countries shall be mine, and I shall inherit them, though the Lord is there. Therefore, as I live, says the Lord, I will deal with you according to your enmity, and I will be made known to you when I judge you. Then you will know that I am the Lord. I heard the voice of your blasphemies when you said, the desert mountains of Israel are given to us as food. You boasted against me with your mouth, and I heard it. Thus says the Lord, when all the earth is in gladness, I will make you a desert. You will be a desert, O Mount Seir, and all of Edom will be utterly destroyed. Then you will know that I am the Lord, their God. Chapter 36. As for you, son of man, prophesy over the mountains of Israel, and say to the mountains of Israel, hear the word of the Lord, thus says the Lord and Master. Because the enemy said against you, God, good, well done. The ancient desert have become ours as a possession. Therefore prophesy and say, thus says the Lord and Master, because you were dishonored and hated by those all around you, as to be a possession for the rest of the nations, and because you became a byword and were disgraced by the nations. Therefore, O mountain of Israel, hear the word of the Lord. Thus says the Lord to the mountains, the hills, the valleys, the brooks, the desert places, the desolated regions, and the abandoned cities plundered and trampled underfoot by the nations that were left all around them. Therefore, thus says the Lord and Master, certainty in the fire of my anger, I have spoken against the rest of the nations and against all of Edom, because they gave my land to themselves as a possession with gladness when they treated souls shamefully, so as to destroy them by plunder. Therefore prophesy over the land of Israel and say to the mountains, the hills, the valleys, the wooded vales, thus says the Lord, behold, I have spoken to my jealousy and my anger, because you have borne the insult of the nations. Therefore I shall raise my hand against the nations around you, and they will bear their disgrace. But my people will eat your grapes and fruit, O mountains of Israel, for they are drawing near to this time to come. For behold, I am with you, and I will have regard for you, and you shall be tilled and sown. I shall multiply people among you, and I shall multiply people upon you and upon all the house of Israel to the end. The cities shall be inhabited, and the ruins shall be rebuilt. I shall multiply people and cattle upon you, and they will increase and bear young. I shall make you inhabited as in your beginning, and treat you well as in the former times. Then you will know that I am the Lord. Thus I will beget people upon you, my people Israel, and they shall inherit you. You shall be as possession for them, and you will not be deprived of children anymore. Thus says the Lord and Master, because they say to you, you devour people, O land, and thus you are bereaved of your nations. Therefore, you shall no longer devour people, nor be bereaved of your nations anymore, says the Lord and Master. No longer will the disgrace of the nations be heard among you, nor shall you bear the insults of the peoples anymore. Such says the Lord and the Master. Again, the word of the Lord came to me, saying, Son of man, the house of Israel dwelt upon their land, but they defiled it by their conduct and by their idols and uncleanness. Their conduct before me was like the uncleanness of a woman in her customary impurity. Therefore I poured out my anger on them, I scattered them among the nations, and I dispersed them as chaff into the countries. I judged them according to their conduct and their sins. So when they came to the nations, wherever they went, they desecrated
my holy name when they said, these are the people of the Lord, and they have come out of his land. But I spared them for the sake of my holy name, which the house of Israel desecrated among the nations wherever they went. Therefore, say to the house of Israel, thus says the Lord, I will not do this for your sake, O house of Israel, but for the sake of my holy name, which you desecrated among the nations wherever you went. Thus I will sanctify my great name desecrated among the nations, which you desecrated in their midst. When the nations will know that I am the Lord, when I am sanctified among you before their eyes, for I will take you from among the nations, gather you from all the lands, and bring you into your land. I shall sprinkle clean water on you, and you will be cleansed from all your uncleanness. And I will also cleanse you from all your idols. I shall give you a new heart and put a new spirit within you. I shall take the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. I shall put my spirit within you and cause you to walk in my requirements. I will keep, and you will keep my judgments and do them. You will dwell in the land I gave to your fathers. You will be my people, and I shall be your God. I shall save you from all your uncleanness, and I will call from the I will call from the grain and multiply it, and bring no famine upon you. I shall multiply the fruit of your trees and produce of your fields that you will need. Never again bear the disgrace of famine among the nations. Then you will remember your evil ways and your practices, which were not good, and you shall be angry in your own sight for your lawlessness and your abominations. Not for your sake will I do this, says the Lord and Master. As it shall become known to you, be ashamed and embarrassed of your ways, O house of Israel. Thus says the Lord, on the day in which I shall cleanse you from all your lawlessness, I shall also cause you to dwell in the cities, and the uninhabited regions will be rebuilt. The land which was destroyed will be cultivated, because it will no longer be desolate in the sight of all who pass by. Thus they will say, that desolate land has become like a garden of luxury, and the wasted, desolate, and ruined city are now fortified and inhabited. When the nations yet remaining around you, then the nations yet remaining around you will know that I, the Lord, have rebuilt the ruined cities and planted what was desolate. I, the Lord, have spoken it, and I shall do it. Thus says the Lord, for this I shall be sought by the house of Israel, that I might establish and multiply their people like sheep, as holy sheep, as a sheep of Jerusalem in their feasts. Thus shall be the desert cities be filled with flocks of people. Then they will know that I am the Lord. Chapter 37. Again the hand of the Lord came upon me and brought me by the Spirit of the Lord and set me in the midst of the plain, which was full of human bones. So he led me around them, and behold, there was a great multitude of bones on the face of the plain. They were very dry. Then he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, O Lord, you know this. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord to these bones, behold, I will bring the spirit of life upon you. I will put muscles on you and bring flesh upon you, and I will cover you with skin and put my spirit into you. Then you shall live and know that I am the Lord. So I prophesied as he commanded me, and it came to pass while I prophesied that, behold, there was a shaking, and the bones came together, each one to its joint. So I looked,
And behold, muscle and flesh grew upon them, and the skin covered them over, but no breath was in them. Then he said to me, Prophecy to the wind, prophecy of man, and say to the wind, prophecy, son of man, beg your pardon, and say to the wind, Thus says the Lord, Come from the four winds and breathe upon these dead men and let them live. So I prophesied as he commanded me, and the Spirit entered into them, and they lived and stood upon their feet, an exceedingly great assembly. Again the Lord spoke to me, saying, Son of man, these bones are the whole house of Israel. They say, Our bones are dry, our hope has perished, and we are lost. Therefore prophesy and say to them, Thus says the Lord, Behold, I will open your tombs, bring you up from your graves, and bring you into the land of Israel. Then you will know that I am the Lord, when I open your tombs to lead you, my people, up from their graves. I will put my spirit in you, and you will live, and I will place you in your own land. Then you will know that I am the Lord. I have spoken, and I will do it, says the Lord. Again, the word of the Lord came to me, saying, As for you, Son of man, take a rod for yourself and write on it, Judah and the sons of Israel devoted to him. Then take a second rod to yourself and write on it, for Joseph, the son of Ephraim, and all the sons of Israel added to him. Then you shall join them to one another for yourself, so as to form one rod, and they shall be in your hand. For it shall be when the sons of your people speak to you, saying, Will you not tell us what you mean by these? Then you will say to them, Thus says the Lord, Behold, I will take the tribe of Joseph, which is in the land of Ephraim, and the tribes of Israel who are added to them, and I will give them to the tribe of Judah. Then they shall be one rod in the land of Judah. The rods on which you write will be in your hand before their eyes. Then you shall say to them, Thus says the Lord and Master, Behold, I will take the whole house of Israel from the midst of the nations where they went, and will gather them from every side to bring them into the land of Israel. I shall make them one nation in my land, even on the mountains of Israel, and there will be one ruler over them. There will no longer be two nations, neither shall they be divided into two kingdoms anymore, so as to defile themselves with their idols, for I will deliver them from all their lawlessness, whereby they sinned, and will cleanse them. They will be to me as a people, and I shall be to them as their God. My servant David shall be the ruler among them, and there will be one shepherd of them all. For they will walk in my ordinance and observe my judgments and do them. Then they will dwell in their land, which I gave Jacob, my servant, where their fathers dwell, and they will dwell upon it. And my servant David shall be their ruler forever. I will take a covenant of peace with them. It shall be an everlasting covenant. And I will establish my sanctuary in their midst forever. My tabernacle will be among them, and I will be their God, and they shall be my people. Then the nations will know that I am the Lord who sanctifies them, when my sanctuary is among them forever. Chapter 38. Again the word of the Lord came to me, saying, Son of man, set your face against Gog and the land of Magog, the ruler of Rosh, Meshech, and Tubal, and prophesy against them, and say to him, Thus says the Lord and Master, Behold, I am against you, O Gog and ruler of Rosh, Meshech, and Tubal. I shall gather you and all your army, horses and horsemen, all armed with breastplates, and a large assembly with shields, helmets, and swords, along with Persians, Ethiopians, and Libyans,
with shields and helmets, and also Gomer and all the belonging to them, and all belonging to them, and the house of Togarma from the far north, and all belonging to him, and many nations with you. Be prepared, prepare yourself, and all your gathering assembled with you, and you will be as an advance guard for me. He will be prepared after many days, and will come in the last years. He will come into the land turned away from the sword, when many are gathered together from the nations against the land of Israel, which was entirely a desert, and he will come forth from the nations against all who dwell in peace. You shall arrive like rain, like a cloud to cover the land, you and all your army, and the many nations with you. Thus says the Lord and Master, in that day it shall also come to pass that swords will arise in your heart, and you will also think evil thoughts. For you will say, I will go up to the rejected land. I will come against those who live in peace and quiet, and who dwell in the land. They have no wall, and neither bars nor gates to plunder them and take spoils. I will turn your hand against a nation gathered from many nations, which acquired possessions and inhabitants in the midst of the land. Sheba, Dadan, and Carthaginian merchants and all their villages shall say to you, you come from plunder, to capture a prey and take spoils. You gather your assembly to take silver and gold, and to carry off possessions and take spoils. Therefore, Son of Man, prophesy and say to Gog, thus says the Lord, will you not rise in that day, the day my people Israel dwell in peace? Yes, you will come from your place out of the far north, and the many nations with you, all riding on horses, a great assembly and a mighty army. You will come upon my place. You will come upon my people Israel like a cloud to cover the land. It shall come to pass in the last days that I will bring you against my land, and I will bring you against my land, that all the nations may know me when I am sanctified in you before them. Thus says the Lord and Master to Gog, you are he of whom I spoke of in former days by the hand of my servants, the prophets of Israel, in those days and years that I would bring you up against them. ദൈവമേ സ്തുതി എനിക്ക് യോഗ്യമാവുന്നു. ബാറക്മോ. Ezekiel 38 chapter 38 18 വാക്യം തൊട്ട് തുടർന്ന് വായിക്കാം. Chapter 38 18 17 നിർത്തി 18 തൊട്ട് വായിക്കാം. നമുക്ക് പാതിരാത്രിയുടെ പ്രാർത്ഥന നടത്താം. ബർഖുമോ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധമായ സത്യമുള്ള ഏകതിരുനാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതി. ആകാശവും ഭൂമി നിരസികള നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലവാനായ തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു.
ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ, പിന്നെയോ കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം. ഉറക്കമില്ലാത്ത ഉണർവനായ എന്റെ കർത്താവേ, നിന്റെ ഉണർവിനെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ട് പാപത്തിന്റെ ഞങ്ങളെ ഉറക്കത്തെ നീ ഉണർത്തണമേ. മരണമില്ലാത്ത ജീവനുള്ളവനെ നിന്റെ കന്യയെ ഞങ്ങൾ വന്ദിപ്പാനായിട്ട് മരണത്തിന്റെയും നാശത്തിന്റെയും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മരണത്തെ ജീവിപ്പിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുഹായുമേ, സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിയിലും സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനും നീ തന്നെയാവുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മഹത്വമുള്ള നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്വർഗീയ മാലാഖമാരുടെ കൂട്ടങ്ങളോടുകൂടെ നിന്നെ സ്തുതിച്ച് വാഴ്ത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ആമേൻ. രാത്രികാലങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരായി കർത്താവിന്റെ സകലദാസന്മാരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പീൻ. നിങ്ങൾ ശുദ്ധസൗട്ടേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈകളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പിൻ. ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവ് സഹിയായി നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുക. കർത്താവ് എന്റെ സ്തുതിന്റെ മുമ്പായി പ്രവേശിക്കട്ടെ, നിന്റെ വചനത്തെ എന്നെ ജീവിപ്പിക്കണമേ. എന്റെ അപേക്ഷ നിന്റെ മുമ്പായി പ്രവേശിക്കട്ടെ, നിന്റെ വചനം എന്നെ സൃഷ്ടിക്കണമേ. നാം നിന്റെ വചനത്തെ ഉച്ചരിക്കും, എന്തെന്നാൽ നിന്റെ കൽപ്പനകളെല്ലാം നീതിയോടുകൂടിയാകുന്നു. നീ നിന്റെ കൽപ്പന എന്നെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ആദരങ്ങൾ നിന്റെ സ്തുതികളെ ഉച്ചരിക്കും. ഞാൻ നിന്റെ കൽപ്പന ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ നിന്റെ കൈ എന്നെ സഹായിക്കും. എന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു. നിന്റെ വേദപാഠത്തെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. കാണാതെ പോയ ആടുപോലെ ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി, നിന്റെ വൃത്തിനെ അന്വേഷിക്കണമേ. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ കൽപ്പനകളെ മറന്നില്ല. സകലയാതിമേ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പീൻ, സകലനെ സ്തുതിപ്പീൻ. എന്നാൽ അവന്റെ കൃപ നമ്മുടെ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ സത്യമായിട്ട് എന്നേക്കും കർത്താവാകുന്നു. ദൈവമേ വിനയപ്പെടുകയും നോമ്പ് നോൽക്കുകയും പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തവനാം ശാംബരാനെ രോഗിമായ നോമ്പ് നോൽക്കാനും ഞങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സാത്താനെ ജയിപ്പാനും നിന്റെ സഹായം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകണമേ. സത്യസ്നേഹത്തോടും ദൈവിക ധ്യാനത്തോടും വെടിപ്പോടും കൂടെ നോമ്പ് നോൽപ്പാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചനായ രക്ഷിതാവേ, നിന്റെ തിരുവിഷപ്രകാരം നോമ്പ് നോൽപ്പാനും അതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ സർവ്വനീതികൾക്കും മോചനം ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങളെ കർത്താവേ, വഴി സത്യവും ജീവനും നീയാവുന്നുവല്ലോ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി തെളിയിച്ചു തരികയും പാതി തുറന്നു തരികയും നിത്യജീവനെ പ്രവേശിപ്പാനും നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ അന്തിപ്പാനും കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. പാറക്കുമോ മനോഗുണവാനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നൽകണമേ. നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളുടെ നിരപ്പും സമാധാനവും നൽകി രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഞങ്ങളോട് കൃപ ചെയ്യണമേ. ഗുരിയേലായിസോൻ, ഗുരിയേലായിസോൻ, ഗുരിയേലായിസോൻ. കർത്താവേ, നീ കരുണാസമ്പൂർണനും ദേവാനുമാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. കരുണയ്ക്ക് യാചിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യാശയും കരുണാപൂർണനുമായ യേശുവേ, കരുണയാചിക്കുന്ന പാവങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുടെ നാഴികയിൽ നിന്റെ കൃപയെ വർഷിപ്പിക്കണമേ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ടും ദൈവഭക്തിയൊക്കെ വലുതായി യാതൊന്നും കണ്ടില്ല. അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു. നീതിമാനായ യോസേഫ് അതിനെ സ്നേഹിക്കുകയും മിസ്രൈമിൽ രാജാവാകുകയും ചെയ്തു.
വലിയവനായ മോശ അതിനെ സ്നേഹിക്കുകയും തന്റെ വഴി കൊണ്ട് സമുദ്രത്തെ പായിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്യാദിയായവൻ അതിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അഗ്നിയിൽ നിന്നും അവരെ അത് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് സ്വർഗത്തെക്കാൾ മോഹനീയവും തേൻകട്ടയേക്കാൾ മാധുര്യമുള്ളതുമാകുന്നു. ദൈവഭക്തിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു. ബാർക്കുമോ. കർത്താവേ, എന്റെ കിടക്കയിൽമേ ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കാത്ത രാത്രിയില്ല. നീ വളരെ ഭയങ്കരനാവുന്നു എന്ന് രാത്രികളിൽ ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു. നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അഗ്നിയുടെ നദി ഒഴുകുന്നു എന്ന് ദാനിയേൽ പറയുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. അതിൽ കൂടി ഞാൻ കടന്നു പോകേണ്ടതിന് നിന്റെ കൃപ എനിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുമാറാകണമേ. അങ്ങനെ നിന്റെ കരുണ എന്റെ മേൽ ഉണ്ടാകുമാറാകണമേ. നാഥാ, നിന്റെ ദേവാൽ എന്നോട് കരുണ ഉണ്ടാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ നാഥനായ കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിന് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ ക്ഷമനിലേക്ക് വരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവസരമുള്ളപ്പോ കരുണയാചിപ്പാനായി എനിക്ക് കണ്ണുനീരിനെ നൽകണമേ. എന്തെന്നാൽ നിന്റെ കരുണയ്ക്കായി ഞാൻ ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നു. കരുണയുടെ സമുദ്രമായുള്ളവേ, നിന്റെ കരുണാസമൃദ്ധി എന്റെ മേൽ ഒഴുക്കണമേ. കർത്താവിന്റെ ബഹുമാൻ തന്റെ സാധ്യത എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. കർത്താവിന്റെ ബഹുമാൻ തന്റെ സാധ്യത എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനം തന്റെ സാധ്യത എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. നീ എന്നേക്കും വിശുദ്ധിയും മതമുള്ളവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. സ്വർഗസ്വനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. എന്റെ സ്നേഹിതർക്ക് ഞാൻ നിന്നെയായി ഭവിക്കരുതേ. മനുഷ്യരുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ നിന്നെ ഏറ്റുപറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിന്റെ പിതാവിന്റെ മുമ്പാകെ എന്നെ നീ ഏറ്റുപറയണമേ. നിന്റെ രക്തങ്ങളെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതിനാൽ നിന്റെ രാജ്യത്തിനും നിന്നോട് ആനന്ദത്തിനും എന്നെ അർഹനാക്കണമേ. നിന്റെ മാലാഖമാരോടുകൂടെ മോഹത്തിൽ നീ വരുമ്പോൾ നിൽക്കുകയാൽ നിന്റെ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കണമേ. നല്ല പേര് സമ്പാദിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു. അത് സ്വർണ്ണത്തെക്കാളും വെള്ളിയേക്കാളും വലുതാകുന്നു. ലോകമോ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു, നല്ല പേര് നീങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല. ഉത്സാഹത്തോടെ അതിനെ നേടുന്നവൻ ഭാഗ്യവാനാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ അവൻ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബാറയ്ക്കുമോ. എന്റെ ആത്മാവിനെ ഈ ലോകത്തോട് ബന്ധിക്കുന്നതിന് കഷ്ടം. അതൊരിക്കലും ചെടിക്കപ്പെടാത്ത വലിയ ബന്ധനമാകുന്നു. അത് വളരെ ആഗ്രഹിക്കത്തക്കതെങ്കിലും അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ മഹാനാകുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എന്നാൽ അതിനെ കാണുന്നവരെ അത് വഴിതെറ്റിക്കുന്നു. ഉത്സാഹിയായ വ്യാപാരിയെ പോലെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യജീവൻ സമ്പാദിക്കുന്നവന് ഭാഗ്യം. സകലത്തിന്റെയും ഉടയവനെ നിനക്ക് സ്തുതി. നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നവരുടെ സ്തുതിയേക്കാൾ നിന്റെ മമത്വം വലുതായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ നീ അധികം സ്നേഹിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷാനാഥം നിനക്ക് സ്തുതി. പ്രാർത്ഥനകൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനും അപേക്ഷകൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതിനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ഞങ്ങളോട് നിരപ്പായി
നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളുടെ യാതനകൾക്ക് മറുപടി നൽകണമേ. കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. വിശുദ്ധിയും മാത്രമേ ഞങ്ങളോട് തടയണമേ. കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. വിശുദ്ധിയും മാത്രമേ ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ. കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകുന്നു. വിശുദ്ധിയും മാത്രമേ ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ. നീ എന്നേക്കും വിശുദ്ധിയും മധുരനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ബർഹുമോ സൃദസ്സനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ പ്രഭാറിഞ്ഞറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴെപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കന്നഡ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മഹാസമുദ്രമായ കർത്താവേ, നിന്നും പത്രോസിനെ എന്ന പോലെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനിൽ നിന്ന് എന്നേക്കും കോരിയെടുക്കണമേ. എന്നാൽ നിന്നിൽ വിശന്നം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് സമാധാനം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധർമ്മം നീയാവുന്നുവല്ലോ. രാത്രിയിൽ വനത്തിനുള്ളിൽ യാക്കോബിന് പ്രകാശ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുകയും രാത്രിയിൽ ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് പ്രകാശം നൽകുകയും ചെയ്തു. കർത്താവേ, രാത്രിയിൽ നിന്റെ ആരാധകരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പ്രകാശമുദിപ്പിക്കണമേ. ബാരക്കുമോ. നിന്റെ സഭ നിന്റെ വാതിക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് മരത്തിന് മുകളിൽ വെച്ച് അവൾക്ക് വേണ്ടി നീ സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ മൂലം നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിന്റെ സ്ലീവായുടെ വലിയ അടയാളത്താൽ സഭയുടെ മേലും അവളുടെ മക്കളുടെ മേലും നീ കരുണ ചെയ്യണമേ. ഭാവികളോട് കരുണ ചെയ്യുന്നവനെ, നിന്റെ ന്യായവിധിയുടെ ദിവസത്തെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കരുണയുള്ളവനെ, ഞെരുക്കത്തിലിരിക്കുന്നവർ നിന്റെ വാതിക്ക് മുട്ടുന്നു. നിന്റെ കരുണയാൽ അവരുടെ യാതന നൽകണമേ. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. മേലുള്ളവരുടെ എവിടെയും താഴെയുള്ള സ്വർണ്ണമായവനെ, ഞങ്ങളെ ശുശ്രൂഷ ആയിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ. ഉറങ്ങിയവരെ നിങ്ങൾ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് സ്തുതിപ്പീൻ. ആകാശത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പീൻ. ഉന്നതങ്ങളിൽ അവനെ സ്തുതിപ്പീൻ. ആദിചന്ദ്രന്മാരെ അവനെ സ്തുതിപ്പീൻ. പ്രകാശമുള്ള സകല നക്ഷത്രങ്ങളുമേ അവനെ സ്തുതിപ്പീൻ. ആകാശങ്ങളുടെ ആകാശങ്ങളും ആകാശങ്ങൾക്ക് മീതെയുള്ള വെള്ളങ്ങളുമായുള്ളവയെ അവനെ സ്തുതിപ്പീൻ. അവ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. എന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞു, അവയുണ്ടായി. അവൻ കൽപ്പിച്ചു, അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ അവയെ എന്നേക്കുമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തി. അവനൊരു നിയമത്തെ നിശ്ചയിച്ചു, അത് അഴിയുന്നതുമില്ല. ഭൂമിയിൽ നിന്നും മഹാസർപ്പങ്ങളും എല്ലാ ആഴങ്ങളും അഗ്നിയും കൽമഴയും കൽക്കോയും നേതാവയും അവന്റെ വചനപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാറ്റുകളും കൊടുങ്കാറ്റുകളും കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പിൻ. പർവ്വതങ്ങളും സകലകുന്നുകളും പലവൃക്ഷങ്ങളും സകലകാരയിലുകളും മൃഗങ്ങളും സകല കന്നുകാലികളും ഇഴജന്തുക്കളും പക്ഷികളും പറവകളുമേ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പേൻ. ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാരും സകല ജാതികളും ഭൂമിയിലെ പ്രഭുക്കന്മാരും സകല ന്യായാധിപതിമാരും ശിശുക്കളും കന്യകമാരും വൃദ്ധന്മാരും യൗവനക്കാരുമായുള്ള ഒരേ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പിൻ.
ഇവർ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. എന്തെന്നാൽ അവന്റെ നാമം മാത്രം വലിയതാകുന്നു. അവന്റെ മഹത്വം ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ തന്റെ ജനത്തിന്റെ ഒന്നിനെയും തന്റെ സ്ഥലനീതിമാന്മാർക്കും തന്റെ സ്വന്തം ജനമായ ഇസ്രായേൽ പുത്രന്മാർക്കും മഹത്വത്തെയും ഉയർത്തുന്നു. കർത്താവിന് ഒരു പുതിയ പാട്ടും നീതിമാന്മാരുടെ സഭയിൽ അവന്റെ സ്തുതിയും പാടുവിൻ. ഇസ്രായേൽ തന്റെ സൃഷ്ടാവിൽ സന്തോഷിക്കുകയും സിഹ്യോന്റെ പുത്രന്മാർ തങ്ങളുടെ രാജാവിൽ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അവർ തപ്പുകളാലും ചതുരത്തപ്പുകളാലും അവന്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കുകയും വീണകളാൽ അവന് പാടുകയും ചെയ്യട്ടെ. എന്നാൽ കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവൻ ദരിദ്രർക്ക് രക്ഷ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നീതിമാന്മാർ ബഹുമാനത്തിൽ ബലപ്പെടും. അവർ തങ്ങളുടെ കട്ടിലുകളിന്മേൽ അവനെ സ്തുതിക്കുകയും തങ്ങളുടെ കണ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും. പ്രജാതികൾക്ക് പ്രതിക്രിയയും ജാതികൾക്ക് ശിക്ഷയും ചെയ്യുവാനും അവരുടെ രാജാക്കന്മാരെ ആലാത്തുകൾ കൊണ്ടും അവരുടെ മാന്മാരെ ഇരുമ്പ് ചങ്ങലകൾ കൊണ്ടും ബന്ധിപ്പാനും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ന്യായവിധി അവരുടെ മേൽ നടത്തുവാനും അവന്റെ സർവ്വനീതിമാന്മാർക്കും മഹത്വമുണ്ടാകുവാനുമായിട്ട് അവരുടെ കൈകളിൽ ഇരുമനവാളുണ്ട്. കർത്താവിനെ അവന്റെ ശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സ്തുതിപ്പിൻ. അവന്റെ ശക്തികളുടെ ആകാശത്തട്ടിൽ അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ. അവന്റെ വല്ലഭത്വത്തിൽ അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ. അവന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ ബഹുത്വത്തിൽ അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ. കൊമ്പിന്റെ ശബ്ദത്താൽ അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ. തമ്പുരകളാലും വീണകളാലും അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ. തപ്പുകളാലും ചതുരത്തപ്പുകളാലും അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ. രസമുള്ള കമ്പികളാൽ അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ. നാദമുള്ള കൈത്താളങ്ങളാൽ അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ. ശബ്ദത്താലും ആർപ്പവിളികളാലും അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ. എല്ലാ ശ്വാസവും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. സർവജാതികളുമേ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പിൻ. സർവജനങ്ങളുമേ അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ. എന്നാൽ അവന്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ സത്യമായിട്ട് എന്നേക്കും കർത്താവാകുന്നു. ദൈവമേ സ്തുതി നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. ബാർക്കുമോർ. തൃത്വത്തിന് സ്തുതി, തൃത്വത്തിന് സ്തുതി. സ്തുതിക്കപ്പെട്ടതും ഉണ്മയായതും ആദ്യവും അന്തവുമില്ലാത്തതുമായ തൃത്വത്തെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവമേ എല്ലാ നേരത്തും സ്തുതി നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. ഭക്ഷണസ്നേഹമൂലനാഥം പർദീസായിൽ വെച്ച് കനിയുകയും ഭക്ഷണമുഖാന്തരം വേദത്തോട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ രക്ഷകൻ ഇറങ്ങി വന്ന് വെടിപ്പുള്ള നോമ്പാൽ ഭക്ഷണമോഹത്തെ കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു. ആ കനി തിന്ന ദാസന്റെ മേൽ തന്റെ കണ്ണുമുഖാന്തരം ചെയ്യുകയും അവനെ വഴിതെറ്റിച്ച് ദുഷ്ടനെ മറിച്ചിടുകയും ചെയ്ത നല്ലവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ബാരക്കുമോൻ. വിവേകികൾക്ക് ശോഭയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറക്കാനുള്ള ആത്മീയ ചിറകുകൾ സമ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. വാഗ്ദത്തമായ നിത്യജീവൻ നാം അവകാശിക്കേണ്ടതിന് നോമ്പിന്റെ വെടിപ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നാം വെണ്മയുള്ളവരായി തീരണം. തന്റെ നോമ്പാൽ ഞങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തിയ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. മോശയുടെ നോമ്പാൽ അവന്റെ മുഖം പ്രകാശിച്ചു. സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളെക്കാളും അവന്റെ മുഖഭാവം വിളങ്ങി. ഉന്നതമായ സീനായി മലയിൽ അവൻ 40 ദിവസം ഉപവസിച്ചു. തന്റെ പുത്രന്റെ നോമ്പ് മൂലം നമ്മെ രക്ഷിച്ച കാരണവാനായ പിതാവിന് സ്തുതി. താൻ നോറ്റ നോമ്പാൽ നമ്മെ വിജയിപ്പിച്ച പുത്രന് സ്തോത്രം. നോമ്പിൽ പ്രസാദിച്ച് പ്രീതിപ്പെടുന്നവനായ റുഹായിക്ക് വന്ദനം. തന്റെ നോമ്പാൽ ഞങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്തിയ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിച്ചവനായ മിശിഹാ, ഞങ്ങളുടെ നോമ്പും പ്രാർത്ഥനകളും കൈക്കൊള്ളണമേ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ സ്വർഗീയ മാലാഖമാരും പ്രധാന മാലാഖമാരും സ്തുതിക്കുന്ന പോലെ ബലഹീനരും മൺമയരുമായി ഞങ്ങൾ സ്തുതിച്ചു പറയുന്നു. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ സമയത്തും ഉയരങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും ഭൂമിയിൽ സമാധാനവും നിരപ്പും മനുഷ്യമക്കൾക്ക് നല്ല ശരണവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും വന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്തുതിയുടെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾ നിനക്ക് കരകയറ്റുന്നു. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവവും സ്വർഗീയ രാജാവും സൃഷ്ടാവുമായ കർത്താവേ, നിന്നെയും യേശുമിശിഹായ ഏകപുത്രനായിരിക്കുന്ന ദൈവമായ കർത്താവേ, പരിശുദ്ധ റൂഹായോടുകൂടെ നിന്നെയും നിന്റെ സ്തുതിയുടെ വലിപ്പം നിമിത്തം ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെ പുത്രനും ലോകത്തിന്റെ ഭാഗത്തെ വഹിക്കുന്നവനും പനിച്ച വൈദ്യനുമായ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായ ദൈവമേയായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ വഹിക്കുന്നവനും വഹിച്ചവനും തന്റെ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് മഹത്വത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്നവനുമായുള്ളവേ, നിന്റെ ചെവി ചായിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ.
എന്തെന്നാൽ നീ മാത്രം പരിശുദ്ധനാകുന്നു. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് പരിസരവായോടുകൂടെ യേശുമിശിഹായ നീ മാത്രം കർത്താവുമാകുന്നു. ആമീൻ. എല്ലാ കാലത്തും ഞങ്ങൾ ജീവനോടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ നിന്നെ വാഴ്ത്തുകയും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതും നിത്യത്വമുള്ളതുമായ നിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ സർവശക്തിയുള്ള കർത്താവേ, നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. നിന്റെ നാമം മഹത്വമുള്ളതും നീ എന്നേക്കും മഹത്വങ്ങളുടെ പ്രഭാവമുള്ളവനുമാകുന്നു. നിനക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു, മഹത്വം നിനക്ക് യുക്തമാകുന്നു. സകലത്തിന്റെയും ദൈവവും സത്യത്തിന്റെ പിതാവുമായവനെ നിനക്കും ഏകപുത്രനും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധവാക്യം പോഴ്ച ചേർച്ചയാകുന്നു. അതിപ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുവിടക്കരുതേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ പാപികളാകുന്നു, നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു, ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, നിന്റെ മരണത്താൽ ഞങ്ങളുടെ മരണം മാഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് നിന്റെ സ്നേഹം നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് നിന്നെ ഇറക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനെ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണ ഉണ്ടാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയും പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നിനക്ക് സ്തുതി. സർവസ്വനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, പറഞ്ഞറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിതാവായ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സ്ഥലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവ്വലോകങ്ങൾക്കും മുമ്പേ പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനും പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയില്ലാത്തവനും സാരാംശത്തിൽ പിതാവിനോട് ഒന്നായിരിക്കുന്നവനും സകലവും താൻ മുഖാന്തരം നിർമ്മിച്ചവനും മനുഷ്യരായി ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരുവിഷ്ടപ്രകാരം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പരിശുദ്ധ റൂഹായിൽ നിന്നും ദൈവമാതാവായ വിശുദ്ധ കന്യമറിയാമിൽ നിന്നും ശരീരയാത്രയിൽ മനുഷ്യനായി പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ തറക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരകയറി തന്റെ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരുന്നവനും ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചുപോയവരെയും എതിർപ്പാൻ തന്റെ വലിയ മഹത്വത്തോടെ ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും തന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവനുമായ യേശുമിശിഹായ സകലത്തെയും ജീവിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും ദിവ്യന്മാരും സ്ത്രീയന്മാരും മുഖാന്തരം സംസാരിച്ചുമായ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള റൂഹായിലും കാതോലികവും സൈഹികവുമായ ഏകവിശുദ്ധ സഭയിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിന് മാമോദിസ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഉയർപ്പിനും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ബുദ്ധിജീവനുമായി ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുന്നു.
ആമേൻ. Barmor Samigalos, Gurielaison, 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 ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഉത്തമം ചെയ്ത് ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. സ്വർഗസ്വനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഞങ്ങൾക്കേ പ്രപറഞ്ഞു വരികവേ, നിനക്ക് സമാധാനം. ഒരു നിമിഷം നമ്മൾക്ക് തലയോടെ വണക്കാം. നിത്യദർശനമായ ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നേ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിന്റെ വചനം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് നീന്ന അവസരത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. ദൈവമേ, ഇന്ന് വചനം വായിച്ച് എല്ലാവരെയും തൃകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. അച്ഛനെയും കുടുംബത്തെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ചമ്മാച്ചനെയും കുടുംബത്തെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വനിതാ സമാജം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ തൃകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇടവയിലുള്ള ഓരോ മക്കളെയും അപ്പന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്ന കർത്താവേ. എല്ലാവരെയും കർത്താവിന്റെ ദൈവാത്തന്നെ മറിച്ചുകൊള്ളണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിന്റെ അപ്പന്റെ തൃക്കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്ന കർത്താവേ. നിന്റെ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ദേവാലയം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. യേശുവേ, ദേവാലയത്തിന്